Cheki. Bora wewe kwanza hapa buda zangu kwanza hapa. Abdulika tuwe Arabu na iko na mambo. Tutikire development mito. Ekwirete nijeta muneno waku. Yejerete ginya DG niye gorora. Mutikamba ke ono kama rokete na kama wetika na inao. Niende gari ya nasi yes. Na hapa mweta. Ndio dego. Ndio ndio kwa kwa Unashukuru tarehe ule. Unaona kuma hapo neno. Kuna buguma kwa. Akipiga DG, akipiga pia wala hata nikipiga duru, nitapiga hata isikike kwingine. Mimi itaenda mbali. Wewe Kwenda selection yako. Hapo mtu yakikari. Na namba yake ya Facebook. Ndio wewe. Na mtu.
yani Jerry Kariuki. Na mzee yangu alikufa. Sasa iko na watoto hapa wengi kama jugu. Na hakuna mtu ako na kazi. Sababu hii kazi sijui kani mumuita hata na kiria na githweri. Ni direre kuoywo oyo akoywo huyu akashukuriwa mwingine akawashwa. Sasa tukaona mtu akikuja hapa kuuliza swali ya kazi anasema anaambiwa hakuna kazi. Lakini umefurahi kwa kujengewa barabara? Asante. Anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Saa ile atakuja hapa nitaanguka. Sababu ya Muigai Kenyatta. Sababu ya kumfurahisha na mheshimiwa Wangari. Sababu niliongea na Wangari akienda Njabini. Akasema atajenga hii barabara. Na sasa mimi naona sina Isaire anakuja. Ninasema toa. Okay, kwa majina naitwa Florence Wajiro. Kwetu ni huku Murang'a. Na hii barabara ya kutoka Kagari kwenda Njabini imetufurahisha sana. Juu sasa kila kitu itakuwa rahisi kama sisi ni wakulima na huku Kenyona hatunaga season. Kila mtu analimaka wakati mwenye anataka, juu mvua ni mingi, weather huku iko sawa. So tunaona hii barabara itakuwa poa kwa sababu kupeleka vitu sokoni itakuwa rahisi. Lakini sasa kuna kitu kingine moja, huu mchina hapati wanawake kazi. Anadeal tu na wanaume. Wewe ukikuja ukiwa mwanamke anakuambia hapana, you not good. Sasa hatujui mbona tunyima kazi, na sisi ni wafanyikazi, tutafanya tu kazi. Mnaona mnabaguliwa? Anapagua kabisa. Kabisa. Ati anawaambia aje? You not good. Wewe si mzuri. Lakini sasa yake ni you not good. Sawa. Majina ni Charles Kahororuga, mwakilishi wadi wa Kagari katika eneo la Kegumo sub county, Murang'a county. Tuko hapa siku ya leo tukiwa na mheshimiwa area hii ambaye ni Honorable Wangari wa Mwaniki, tukiweza kuangalia barabara ambayo inatoka Kangari inakuja inashika eneo hili la Kenyona, ambapo tuko hapa ndio site ya contractor, na hii barabara inaenda mpaka upande wa Nyandarua mahali inaitwa Njabini. Hii barabara iko na manufaa kwa upande moja kwa ajira kwa vijana wetu na wale watu ambao watiko karibu katika eneo hili barabara itakuwa inapitia. Ya pili, kuna maendeleo ambayo itakuwa imekuja. Huku kwetu sisi ni watu ambao tunategemea sana ukulima na haswa vitu kama cabbages na ama horticulture farming. Kwa hivyo tunahimiza ya kwamba watu ambao wako katika eneo na karibu na hii barabara waweze kuweka maanani ukulima ndio waweze kufaidika na hii barabara. Sababu tutakuwa tunashikanisha biashara ya Nyandarua County, Murang'a County, Nyeri County, Kitui County, Machakos wote, sababu hii ndio mlango ambao itakuwa inatumika kuconnect eneo hizo zote. Na haswa president wetu tuliona akifungua reli ambayo inapitia eneo la Murang'a upande wa Kaharate, ambapo itakuwa kama ni station kubwa ambayo itakuwa inashughulikia wakulima wa Murang'a. Kwa hivyo wakati tutakuwa tumelima kupeleka bidhaa zako katika sehemu kama Mombasa itakuwa rahisi sana, sababu reli imetukaribia, barabara iko sawa. Kwa hivyo ile shida tulikuwa nao hapo bereni, mazao yetu inaharibikia kwa shamba sababu hatuna namna ya kutoa kupeleka kwa soko, sasa itakuwa ni maneno ambayo itakuwa imeisha. Kumekuwa na malalamishi vijana wakisema hawapewi kazi. Maendeleo wakati inakuja hakukosagi matatizo, na kama viongozi tuko hapa ndio tuweze kutatua yale matatizo ambayo imetokea. Ya kwanza, tumeona ya kwamba watu ambao ni wa eneo hili hawashughulikiwi mambo ya ajira, na kumekuwa na kilio na malalamishi kutoka kwa vijana na watu wa eneo hili ambao wamebaguliwa. Kwanza hata tukichukua na mfano mzuri, tunapata ya kwamba hata mtu kama watchman hapo, hata hakuna mambo ya elimu inaangaliwa sana, mpaka watchman tunaletewa mtu ambaye hatujui. Tunataka security ya hii area, so tunataka watu wa huku wajumuishwe katika hii kazi na waweze kupewa ajira. Okay, thank you.
ladies and gentlemen of the media, as you've seen, we've been with you since morning. And as you have seen, the work for the Njabini Kenyona Gatora Road has started in earnest. The Kenyona Njabini Gatora Road. It has started in earnest. A lot of work is going on. Even as we progress ahead here, you'll see the route towards Njabini in a place called Karandi, which is the home of the late Chief Jiri wa Karaja. That is where his home is. The road is already prepared now for laying out of the bitumen. So what we've done today, you remember about a week ago I came here specifically to deal with water issues. And on water that day I was dealing with issues to do with drinking water and irrigation water. Because we are moving away from what we call the rain-fed agriculture into what we call high-value crops, vanilla, dania, and those kind of things. In readiness, as you know, to the Kangare market, which will be a high-end market that will be specifically for products going abroad. What I did when I was working in government, I realized we've lost market in Orowir, that is the United Arab Emirates, which is by ship only 9 days away. So even if you put a banana in a ship, it will get to Dubai when it's still fresh. You just put something small on the main route, and it will reach there when it is fresh. If you go to Orowir market, which is feeding the entire of the Asian tigers with food, they are getting carrots, bananas from Philippines, and they are not as good and as tasty as our own produce. Yet we are an agricultural commodity, and you'll find here, as you have seen, we have cabbages growing in all our farms. We have all these foods, we have the onions and all this, but we are losing market because of lack of consistency, lack of integrating the crops. So if Orowir comes and says, are you able to supply me 10 tons per week of carrots? We will not be able to say, because we don't have collection centers. So that's the reason we said we wanted a market. But then when you have the market, how do you get the produce out of the land? You know, when I came to campaign here, we used to spend a whole day to move from one place to the other because of the roads, poor road network. So what we did, we appealed to the president in November 2017. I personally requested him to give us the Mau Mau roads, to give us the Kenyona Njabini road, and I also asked him to give us the market and the Kegumo hospital. I want to thank the president because he agreed on all those three, on all the four requests. Kegumo hospital is due for procurement. The money has been released from Treasury to the Ministry of Health, and that I have a confirmation, and we are waiting the process of procurement. Kangare market has been advertised, and the tender has closed on Tuesday, 2nd of September. So very soon we will have the contractor on site, and we will have to get the 385 million worth of market starting to be constructed with what we call cold storage that will ensure we teach our farmers how to harvest and package the commodities ready for high-end exporters like Sunripe and like VegPro for export markets. Particularly we'll be targeting the Great Lakes region, the intra-African markets. So that is the very essence of why we want the road network done, so that they are able to serve. And as you know, we'll be now linking with the Kenagop through Njabini. So we'll get the potatoes and we'll be able to collect all this together and increase our export capacity. No country can grow with an inward-looking economy. The World Bank has said the country will never achieve a double-digit growth until we fix agriculture. So I'm supporting the World Bank, I'm supporting the president in his big four, where he's focusing agriculture and food security in what we are trying to do in Kegumo, to give our people a better livelihood and to give our children jobs. There are concerns that the youths here are not being considered for job allocations. That one, you know, when a road is being done, 70% of the people, and it's in the contract in black and white, should go to the locals. The only people they can bring are the experts, high-end engineers.
In Kegumo, we have civil engineers, young boys that are around here, and I was showing them. We have diploma holders in civil engineering. We have forklifts and machine operators. So we have requested the contractor to try and streamline that area because we had received some complaints, and we have requested and the DG of Kera is very supportive. Our CS Mashari is very supportive. We requested the contractor to review this, and he is going to give us a report in 1 week's time. Wamama wenzangu, so far tumefikisha 350k kwa akaunti yetu ya chama. Tufanye aje na hizi pesa zetu? Naona tununue vitenge zinafanana. Vitenge. Hapana, tununue sufuria za non-stick. Sufuria. Tununueni curtain. Ai, wamama wenzangu, vote tununue kaploti. Kuna watu wanauza plots na nyuki. Na nyuki? Hebu tuwapigie simu watupe uhondo. Hello. Thank you for calling Optiven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki? Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings.